If you're one of the ones that wants to join on Patreon, you can check the link down below. Join the Patreon, you will get the full uncut version. This is the YouTube version. It will be edited. So we are back to the hotel. And the other two daughters are now safe. I wonder if they're like extremely confused. Okay. Wait, so maybe it's one of the girls. Like, maybe it's not even about Simon being his son. It's more about one of the girls being his daughter. Maybe? I'm all tripping, bro. I'm just guessing out here. He does it really, really effortlessly. Like, look at that. He's so calm. Like, he literally just grabs their arms and just so calm on his face when he like whoops their ass easily. I love it. You give him, man. Okay, here we go. This is probably what it's all about. Okay, so it's her. She's the daughter. Okay. Okay, so my call on Simon was way off. That would have been crazy, though. So she's the real daughter. Okay, cool. I feel like Simon would have been cooler. I don't know, that would just have been such a wild random twist, you know. Her being it is just kind of like, okay. Not really surprised. I don't know why I thought it was going to be a boy earlier. That's kind of why I was going for Simon, because I thought it was going to be a boy for some reason. I thought they said son. They didn't. That's just me misremembering. Hello? நீங்க யாரு என்னன்னு தெரியல. உங்க கூலி நம்பர் 5821. சொல்லுங்க. உங்க கூலி நம்பர் 5821. எங்க அப்பா கண்ணுக்கு முன்னாடி சாவு பார்க்கும்போது It's definitely just going to add more fuel to his fire. They got away lucky, bro. They could have got really freaking hurt doing that. Jesus, Lord Christ, man. Just let the guy go instead. These people are all so very cruel. Hello.
என்னாச்சு? அந்த பொண்ணு தப்பிச்சுட்டா. பாஸ்போர்ட், கோல்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவை கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு. இப்ப என்ன பண்றது கல்யாணி? சரி சரி, நீ பதறா. She's on the train. இருக்கிற எனக்கு தெரியும். நீ ஸ்டேஷன் பார்க்கிங்க்கு போ. வண்டி நம்பர் 0026. அந்த வண்டியில ஏறு. நீ பண்ற வேலையில அவனுக்கு மதம் பிடிக்கணும். சரி, நீ இப்ப எங்க இருக்க? ஏன் பிளான் மாத்திக்கிட்டே இருக்கு? ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம நான் சொல்றத மட்டும் செய். அப்புறம் பேசுறேன். The craziest thing is, man, she's literally the biggest badass out of all the evil people in this movie. அந்த டிவி கன்சைன்மென்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு சார். நீங்க செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஸ்பேட்ச் பண்ணிடலாம். அப்புறம் தாஹா கிளம்பிட்டார் சார். he'll be here soon. I feel like they've said Daha will be here soon like 50 times at this point. Huh. Holy shit, bro. I did not expect that to happen. If he just gets back up and fights now, bro, you ain't just... He probably is, isn't he? That thing is literally stuck in his back. Yo, bro, maybe not trying to fuck up a window while you're in the air, bro. That'll literally kill all of you, man. Don't be a dumbass like that. That's being a dumbass. Why would you even do that, man? இப்ப கூட நீங்க தனியா இல்ல. அந்த 18 பேர் கூட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க. அவங்க 18 பேர் கழுத்துலயே கத்தி இருக்கு. மரியாதை அந்த வண்டியில இரு. இல்ல அந்த 18 பேர் கழுத்தை அறுத்து போட்டுருவேன். ஒத்த விசில் தான். பாக்குறியா? இது யாரோட விசில்னு தெரியுதுல்ல? Tables turn. You're not just pulling out an axe from your back, though. Come on. You're not. You're just not. Come on. Pulls out an axe from his back and just keeps on fighting. What a fucking wild man. That's just insane. Like, it is just terrible writing, but it makes for a fun movie. But it is terrible writing. Fuck. That is brutal. உங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணலாமா? I feel like the movie is losing its way a little bit. I'm not gonna lie to you, bro. I feel like it's kind of a little bit losing its way. எங்க? மேன்ஷனுக்கு ரெண்டு பேரும் வர சொன்னாரு. It's just kind of like just random fighting now without like really any point to it. One thing is for sure, this movie has got such great music. I feel like at this point it might actually end up being the fact that Daha is just going to show up towards the end of the movie and he's not actually going to be really a part of this movie but kind of set up for a second movie.
இருக்கீங்க? அவனுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை சார். உங்க பையனை லவ் பண்ணி சொல்லி காசு கொடுத்து கூட்டிட்டு வந்தா சார். இல்லைன்னா எங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு போய் பிளாக்மெயில் பண்ணா சார். எனக்கு வேற வழியே தெரியல சார். சார் அவளுக்கு எது சம்மந்தமே இல்லை சார். உங்க பையனை லவ் பண்ணி ஏமாத்த சொந்த ஞாபகம் சார். Why would he believe you when you act like that? Kill her. Kill her. நான் அவன் அப்பண்டி. Do it. Do it. Please do it. சார் விட்டுருங்க சார். Thank you. She deserved that. Nice. I hope she gets torn apart by sharks. Just tear it apart, man. She's just a horrible woman. உன்னால முடிஞ்சா எவ்வளவு தூரம் ஓட முடியுமோ ஓடி ஒளிஞ்சுக்கோ. Nothing but hate towards her. Nothing but hate, bro. Hashtag shout out her. எனக்கு உன்கிட்ட சில கேள்வி இருக்கு. என்கிட்ட இருந்து நீ எடுத்துட்டு போனா அந்த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபைல்ஸ், அது எனக்கு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஆனா தயால் மாதிரி ஆளுக்கு அது ரொம்ப பெருசு. So what's his point? உன்னை நம்பி ஒரு ஆளை கொல்ல சொல்லிவிட்ட. நீ அவனை கொன்னிருந்தா என் பையன் உயிரோட இருந்திருப்பான். இப்ப என்ன பண்ணாலும் அவன் திரும்பி வரப்போறதில்லை. நீ கொல்லல, கண்ணெதிரா பெத்த பையனும். He's speaking facts. கீழே கொண்டு போய் இவளையும் ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல போடு. இவ்வளவு ஒரு சோர்ஸ். வாக்கி டாக்கி ஆன் லெவே. இவ ஹார்ட் எடுன்னு சொன்னதா எடுத்துருங்க. Once I give the order, remove her heart, man. That is just absolutely ridiculous. எனக்கு குடும்பமா தொழிலாளிகளா? தொழிலாளிகள் தான் எனக்கு முக்கியம். அவங்க கூட நான் போயிட்டேன். போன பிறகுதான் தெரிஞ்சது அது நாடு கடத்தி வேற நாட்டுக்கு விடுறதுக்கு இல்ல. Of course not. கடல்லையே எங்களை சாவடிச்சு கடல்லையே தூக்கி போடுறது தான் அவங்க திட்டம். That's messed up. நான் போராடி எல்லாரையும் கொன்னேன். 20 பேரை மட்டும்தான் என்னால காப்பாற்ற முடிஞ்சது. நமக்கெல்லாம் உசுரா இருந்த துணியா இருந்த அந்த லேபர் லீடர், இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்த அந்த முதலாளிய கொடூரமா Okay. அந்த முதலாளி பேர் சேவியர். உங்க அப்பா அவனை கொன்ன அந்த லேபர் லீடர் தேவராஜ். நான் வேலை செஞ்ச கம்பெனி பேர் 7C. So that's how. என்னை பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சேன்னு சொன்னீங்க சைமன். நீ என்னை பத்தி சரியா விசாரிக்கல. அது ராஜசேகர் பொண்ணு இல்ல. She's mine. ஏன் பொண்ணுடா. பார்த்திருக்கேன், எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன்னு சொன்னீங்க. இன்னுமா என்ன தெரியல. I swear he's like John Wick. Great aim. Again, the effortlessness is just insane. அன்னைக்கு அப்பனை கொண்டு ஹீரோ ஆனல்ல, அப்பனை சின்ன பையன் இப்போ வாடா. It's just filled with watches, of course. Jesus, that's gotta do it, man. But then again, he also just had an axe in his back not that long ago, but that doesn't seem to have any sort of effect on him. Because that's how it works.
கொன்ன பிறகு உன்னை தேடி ஒருத்த வருவான் பாரு. வரட்டா பார்க்கலாம். That's probably gonna be Daha. That was fucking cool, bro. That was fucking cool. That was absolutely phenomenal. Getting choked out by a bunch of watches being turned into a chain is just crazy. This movie may be extremely unoriginal, but that was really original. Yeah, they don't really have much of a choice in that situation, do they now? Oh, this is definitely where Daha comes, because this is where the helicopter lands and he pulls out with the dogs. I remember this. So let's see what this Daha character brings, though. He could definitely bring some interest, I'd say that for sure. Culo, culo. Wait, hold up, that's not... He ain't gonna do that. Safety. Safety. Yo, that is very unnecessary. I was about to say some survived. Never mind. No one survived. तो हमारा syndicate कहता है उसका सर गरम कर दो. Behead him. So there's some sort of recognition right there. That seems fair. The most famous labor union leader, Deva. எப்படி இருக்கீங்க அண்ணா? நல்லா இருக்க. என் பேர் இன்னும் மறக்கல. Of course தெரியும். Hey, untie them. நீங்க செத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க. बाबा, देवा तो जिंदा है. Okay. बाबा की कुर्सी संभाली तब मैंने आपको बहुत ढूंढा. आपको और आपकी टीम को. देश में, दुनिया भर में. कहीं कोई नहीं मिला. मैं आपको अपना राइट हैंड बनाना चाहता था. अब बोलिए, खड़े रहेंगे मेरे साथ? Probably not, right? Daha, वो मेरा शिकार है. That he should be. That he definitely should be. That's one grave. बीड़ी. Extra Erika. Bury him alive, and he ain't gonna get up from this one. 30 வருஷமா ஒருத்தனை ஆஃப்லைன்லயே வச்சிருக்கேன். அவனுக்கு தெரிஞ்சது உன்னை, உன்னோட பாச, அதுக்கு மேல இருக்கிறவன நச்சுக்கட்டி. மேலே போயிட்டு அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவ? பவர் ஹவுஸ். Yeah. That's crazy, bro. So he fully got buried alive.
no getting up from that. गड्ढा खोदने की क्या जरूरत थी? அவன் மறுபடியும் வரக்கூடிய ஆளு மோசமானவன். He is. That'd be it, bro. That'd be it. So let's do a quick review right here, man. I think the movie, I feel like it started off really well. It had a lot of interesting stuff going on, but I do feel like the further and further I get into the movie, man, and especially much more here towards the end right here, I feel like it definitely started losing its touch a little bit. I feel like it's a solid movie, but it's a movie that I've seen 1,000 times before. There is nothing new to it. There is nothing special. It is as normal as it can be. Like if I were to give this movie like a 1 out of 10, I'd probably just give it like a 5 because I feel like it's not bad, but it's definitely not good either, man. I think it's exactly what you would expect from most movies. You get a little bit of action. You get a guy going on a revenge tour. You have a little twist here and there, which wasn't necessarily any big twist or anything like that. Like I said, had Simon been his son or anything like that, I feel like that would have been a pretty crazy twist that you would really have to do something with. Really, like if that was the case, bro, that would have changed things so much, right? Like it's just like it was just a random guess from me. Obviously it didn't happen, but I just think as an overall, this movie had a lot of potential that just it didn't quite live up to it, man. It's a solid movie, man. It is definitely a solid movie. As you can see right here, it's sitting on a 6.3 on IMDb, and I think that's a fair rating, man. It is just like every other movie. It just really doesn't have anything special about it, which is quite unfortunate because I do feel like especially the music aspect and everything like that from this movie was absolutely freaking phenomenal, man. But as an overall, in the grand gesture of everything like that, it was just a very average movie. It really just was, man. So other than that, it's not like I have too much to say about this movie, man. I'm a little disappointed because I really liked everything leading up to this movie, but is it worth a watch? Sure. Would I ever watch it again? Absolutely not, man. But yeah, I don't have much to say about this, man. I feel like it was probably a little disappointing, but it could have been much better. So yeah, just kind of like a whatever movie, to be honest with you.